Yeah, hello, my dear students. So, in this part, we are going to learn SN2 reactions. Okay. So, SN2 reactions means, as I said in my the previous part, two. Two stands for what, beta? Say two means that two only, isn't it? Na? So that how many number of that molecules are going to be participate in this reaction is that two molecules. So how many molecules? Like two molecules are going to be participate. So what are they? These the two molecules are must and should be one substrate. Substrate means what? Reactant, substrate, and another one should be that nucleophile. So these the two molecules are going to be participate in this substitution reaction, since it is known as what? Bimolecular nucleophilic substitution reaction. Okay. So here in this method, uh, like the rate of the reaction means that the rate means according to that chemical kinetics, the rate is denoted by what? R. And here we need to go for the previous class for understood easily, like chemical equilibrium, the class 11th, according to that laws of mass action, otherwise that rate according to that chemical kinetics chapter of that class 12. So if that rate is nothing but what? Hmm? Is also known as that speed of the reaction. Okay. So the rate of the reaction or the speed of the reaction is mainly depending upon what? The concentration terms of the reactants. Okay. So here rate is directly proportional to what? The concentration terms of concentration means yeah, yeah, concentration should be given in the brackets like this. Concentration terms, which it is undertaken as that power n, like that two concentrations, yeah, one concentration terms like this. So is known as that rate of the reaction or that speed of the reaction. So rate is directly proportional to what? The power of concentration terms of the reactant. Okay. Yeah. So here the rate of the reaction is mainly depends on what? The concentration of that reactant. So here what is the reactant? As I told, uh, reactant is also known as what? That substrate. Okay. So in this type of the reactions, always mostly what type of that substrate should be taken, beta? Like Rx means alkyl halide. Okay. What type of the substrate or that reactant should be taken? Alkyl halide. And mm, obviously we know about that nucleophiles. So these two molecules, so that alkyl halide and that nucleophiles. So here I want to give that one example. See, alkyl halide place లో నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను బట్ example like a CH3Cl means that methyl chloride, when reacts with the NaOH. Yeah, NaOH లో అంటే OH minus should be that nucleophile, isn't it now? Chalo. This reacts with that OH minus. Chalo. It gives that what type of that product better? Could you guess? Like it gives CH3OH, methyl alcohol, and Cl minus is going to be comes out and reacts with that sodium and gives as that NaCl. So this is the one example. So if we apply this rate, means this one to this example, then how can you write? The rate R
is directly proportional to, as I said, that SN2 reaction is mainly depending on what? The two molecules such that are what? One is the substrate. So this is the substrate and a nucleophile. Where is the nucleophile? OH minus. So according to this statement, how can we write? The rate R is the directly proportional to, come on, right? How can we write? CH3Cl. Okay. Methyl chloride is one of the substrate and nucleophile OH minus. Okay. So in this reaction, how many species means that how many molecules are going to be participate beta? This is the one, this is the another one. So two species like CS3Cl and OH minus are going to be involved in rate determining step. So these two molecules are involving, are going to be involving in rate determining step. Is going to be involving in rate determining step. Hence, it is known as SN2 reaction, means bimolecular nucleophilic substitution reaction. Clear, beta? So here I would like to give that one good example. Okay. Okay, beta. Let's come to that example. So in this example, what is that? The same molecule. See here, this is the CH3Cl. Here it is then methyl chloride is only taken like this. CH3 and Cl. Okay. Reacts with what? Nucleophile like OH minus, this one. So that means in this mechanism, how many number of that molecules are going to be participated? Two. That means that two molecules. That means that bimolecules. That means that bimolecular nucleophile is going to be substituted. Hence, it is known as what? SN2 reaction. Okay. So when the methyl chloride is reacts with that nucleophile like that OH minus, here the product is forms like that methyl alcohol, means the place of this one, the chlorine is a what? Like leaving group, whereas that OH minus is that attacking group, isn't it now? So that's why that product is obtained like CH3 OH, methyl alcohol is obtained. So here this is the product now, but the product formation is mainly takes place by the formation of transition state, by the formation of what? Transition state, but not directly when the substrate here this one. Okay, the substrate is reacts with that nucleophile directly, the product is not obtained. So what I'm saying, the formation of the product can takes place. The formation of what is mainly depending upon the formation of the product is mainly depending upon what? The formation of what? Transition state, and the transition state is obtained by the slow step of what? Combining. Slow step of what? Combining of what? Two molecules. So what are they? One substrate and another one is a reagent like that nucleophile. Okay, so like this the transition state, so which compounds is going to be favor for the formation of transition state? That is the main important point. So what type of the solvents can be helped to form the transition state? Very important point, should be noted. Okay, like few solvents are there. Okay, what I am saying, few solvents are there which can be favor the formation of the transition state. They are nothing but DMF. That means the dimethyl formamide.
and mm, DMSO means dimethyl sulfur oxide. So and acetone. Acetone. Acetone means we know now like that probe 2 on, I think that CS3 CO CS3. Once again I'm saying that CS3 CO CS3 probe 2 on. So acetone is that common name. Okay, acetone. So all these the solvents like that. Once again I could say like DMF, DMSO and that acetone. So these solvents can favor for the formation of what transition state by the slow step when combines that uh, substrate and nucleophile. So this type of the solvents, what is that? This type of the solvents should be polar aprotic. What is that? Polar. This one should be must and should be polar aprotic solvents. Important point. Polar aprotic solvents. A means what? So here that A stands for this one. Okay. A stands for what? Without means absence. A for what? Not apple here. Okay. Here A stands for sorry, apple antene marchipoyanu. Yeah, here A stands for without, otherwise that absent. Without. What is the without? Okay, ఏముండాలి అక్కడ without OH, OH, otherwise NH bond. ఇది ఉండకూడదు అన్నమాట. OH or NH bond. So that type of the solvents were known as what? Aprotic solvents, and it should be that polar. Okay, polar aprotic solvents. What are they? Like dimethyl formamide. Once again I'm saying dimethyl formamide, DMSO, dimethyl sulfoxide and acetone. So this type of the polar aprotic solvents, very important one. Polar aprotic with the star mark. So polar aprotic solvents are favored for the formation of what? Transition state. Clear beta? Chalo. So here what happens? So whenever there is that substrate and that nucleophile is that combines by that slow step, then first before going to form the product, first the transition state is obtained. So in this that transition state, first the living group should be uh, forward bonding, whereas that nucleophile is attached at that, means nucleophile means what? Attacking group. So attacking group is always, it should be that back bonding. Endulo beta SN2 లో. సో ఇది ఏమవుతుంది? ఇది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బాండ్. అంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ లో ఇక్కడ మనకి ఇది ఫామ్ అవుతుంది కదా, OH ఫార్మేషన్. వేర్ దట్ క్లోరిన్ ఈజ్ ఏ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ బాండ్, అంటే అది బయటికి వెళ్ళి వస్తుంది. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మూవ్డ్ అవుట్ అండ్ విత్ ద suppose if it is that combines with that sodium, then forms a salt as that NaCl. Okay, now so that intermediate compound is nothing but what? Transition state. Clear? Ante. Yeah, here guys I would like to say that one more important point here, the reactivity of this one. What is that? The reactivity of this one. So what it is? That substrate. So the reactivity of the substrate must and should it contains a living group, we know that, isn't it? Now like this chlorine. Okay, so the reactivity of this substrate which can participate in the formation of this the product can takes place, means that is mainly depending upon what? The formation of transition state. Got it now? The formation of transition state, and that this one is mainly depending upon what? The steric hindrance.
Is mainly depending upon what beta? Steric hindrance. Okay. Steric hindrance means what? The number of the molecules like that. See, hydrogen, 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 and chlorine, and here that OH minus is going to be surrounded to what? This carbon. Okay. So that is nothing but what? Steric hindrance. So simply we can say as what? That crowding. Crowd ఎక్కువ ఉంది బేటా ఇక్కడ, isn't it? So స్టియరింగ్ hindrance మనం ఇక్కడ ఏమంటాం? Crowding. ఓకేనా? Crowding. ఎక్కడుంది ఇది crowding? Crowding around the carbon. The crowding around the carbon. Around the carbon atom. Okay. So here what I mean is that the reactivity of this the substrate in which the product formation, this one is takes place by the formation of transition state. Okay, which it is depends on the steric hindrance. Steric hindrance means what? The crowding like this, the crowding which is around the carbon atom with the living group. ఇది ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది? సబ్స్టేట్ నుంచే వస్తుంది. సో లివింగ్ గ్రూప్. అదర్వైజ్ ఇక్కడ లివింగ్ గ్రూప్ లేకపోతే మనం సింప్లీ మనం ఏమనొచ్చు బేట? దీన్ని ఆల్ఫా కార్బన్ కూడా అనొచ్చు కదా, ఇజంట్ ఇట్ నా? ఆల్ఫా కార్బన్, అదర్వైజ్ బీటా కార్బన్. సారీ, కార్బన్ కాదు, ఆల్ఫా క్యాటయాన్. ఓకే, alpha cation energy, because after removing this that living group, this one should be converted as that positive charge na, isn't it na? So that means, so we can say as that alpha cation and beta carbon, inkoka pakkana inkoka carbon like that CH3 CH2 if it is there like that. Okay na? So that means ikkada mana reactivity of that substrate anedi deni paina ela ani raskochu ikkada. How can we write? See the reactivity, see here I am writing reactivity beta. See, so the reactivity of what? The substrate. Okay, reactivity of the substrate is that inversely proportional to what? Steric hindrance. Very very important one. Okay, please keep note. What is that? The reactivity of that substrate is inversely proportional to steric hindrance. Steric hindrance means I'm already told what is that? The crowding around the carbon atom. What type of that carbon atom? Whether it is maybe alpha cation or beta carbon. Okay na? Alpha cation or the beta carbon. And like steric hindrance means that crowding. So increasing in number of the crowding, its reactivity will be, the reactivity of that substrate will be lowered, తగ్గుతుందన్నమాట. అంటే గుంపు ఎక్కువ అయితే ఇక్కడ దీని reactivity of the substrate is going to be lowered. Or to be say frankly as that one of the proverb is there in that Telugu, what is that? మంది ఎక్కువ అయితే మజ్జిగ పల్చన అవుతుంది, like that, isn't it? Now that means that if that number of crowding around that carbon atom, if it is that more, then its reactivity will be lowered. Clear beta? Okay na? So here the reactivity of the different alkyl halides, this one, so this one is simply we can say as that Rx na. So the reactivity of what? The different alkyl halide in SN2 reaction, one is the one of the order is there. So let us see that order. Okay, very very important one. Okay na? Yeah. Okay beta, so that reactivity is inversely proportional to what? That steering hindrance. We learn one important point. Next, the reactivity of Rx. Rx stands for what? Alkyl halides. In SN2, the order is like this. That first, that methyl halides is having that more reactive towards SN2. Okay na? Like directly. Okay, I will write that one example like that CH3Cl, like okay, methyl chloride. Otherwise that okay, directly I can give that sign. Next, primary alkyl halide. Primary alkyl halide means that halogen atom is attached
only one carbon. This is the primary alkyl halide. Secondary alkyl halide means that halogen atom is attached to those carbon. That carbon is again going to be attached with that another two carbons. Okay, like this. This is the secondary. And the tertiary alkyl halide means that halogen atom is attached to those carbon. That carbon is going to be attached with that more, means another three carbons. Okay. See, so now which one is having that more reactivity towards that SN2 means this one. This one is having that more reactive than that of this one, like primary, than that of secondary, than that of tertiary. Okay. See here, following the better. So the reactivity of alkyl halides in that SN2, what is that? Which one is having that more reactive towards that nucleophilic substitution reaction? That methyl halide. Next, primary alkyl halide. Next, secondary alkyl halide. And this one is the tertiary alkyl halide. Are you that here I wanna to say like that one easy method to remember. SN2 అంటే నంబర్ పెద్దది కదా బేట. సో రియాక్టివిటీ దేనికి ఉంటుంది, చిన్నదానికి ఉంటుంది. అదే ఇప్పుడు చిన్నదనంటే ఇది చిన్నది, ఇది కాస్త పెద్దది, ఎందుకంటే ఇది ప్రైమరీ 1 డిగ్రీ ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇది సెకండరీ, ఇది ఇంకా పెద్దది అనుకుందాం, లైక్ దట్ బై నంబరింగ్. ఓకేనా, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ దట్ వన్ ద సిల్లీ మెథడ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఈజీలీ ద రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ దట్ ఆల్కల్ హాలిడ్ ఇన్ SN2. సో SN2 అంటే పెద్దది కంపేర్ టు SN1. సో SN2 పెద్దది కాబట్టి రియాక్టివిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, చిన్నదానికి ఆపోజిట్. మరి SN1 లో ఇది ఉల్టా వేసుకో, అంటే ఇది చిన్నది కదా, దేనికి ఎక్కువ రియాక్టివ్ ఉంటుంది, ఈ పెద్దదానికి. అంటే టెర్షరీ ఆల్కల్ హాలిడ్ ఈస్ హావింగ్ దట్ మోర్ రియాక్టివ్ ఇన్ SN1. ఉల్టా వేసేసుకోబెట్ట, దట్స్ ఇట్, సో సింపుల్. ఓకేనా, చాలా. Yeah, next one more example beta. If the reactivity of that alkyl halides low, if R is the same, okay na, if R is same, that means that alkyl group is the same. What is differ? Obviously this that halogen atom is that differ. Then what is the reactivity? Like see here I can give that RF, R Cl, R Br, R I. So what is the order of that reactivity towards towards what? SN2. So here when R of the alkyl halide, ఇందులో గాని ఇందులో గాని ఇందులో and ఇందులో, what is the same here? What is the same? R group is the same, isn't it? No, means alkyl group is the same. So when R of the alkyl halide is the same, the reactivity is mainly depends on ఏంటది, then the reactivity is mainly depends on living power. If R is the same, then reactivity is mainly depends on what? దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బేట, లివింగ్ గ్రూప్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అంటే లివింగ్ పవర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో దేనికి లివింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది బేట? ఓకే, guess which one is having that more living power, like that fluorine or chlorine, bromine or iodine. Chalo guess cheyandi. Yes better. So here I given that one hint. So the reactivity is the directly proportional to what? Living power of the group. Okay, so whenever that in alkyl halide, when R is the same, means alkyl group is the same, then that reactivity is mainly depending upon what? Living power of the group. Okay na. ఇప్పుడు చెప్పండి బేట, ఇప్పుడు ఇందులో ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, ఐయోడిన్ లో దేనికి లివింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంది? Just please turn the pages, whatever you written in that previous, according to that previous video. దేనికి లివింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, పాస్ చేయండి. ఓకే,
After you checking just, I think that you confirmed that iodine is having that more living power, like this, like this, like this. So that means which one is having that more living power, beta? Iodine. So this is the increasing order. This is what, whenever that in alkyl halide, if alkyl group, that means that R is the same, and ఇక్కడ CS3F, CS3Cl, CH3Br, CS3I తీసుకున్నాం అనుకో, what is the common here? That CS3 is the common, yeah, isn't it na? అది కామన్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు అయోడిన్ కి లివింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి రియాక్టివిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్, అలా గుర్తు పెట్టేసుకోండి. సో ఇన్ SN2 లో ఏంటి బేటా, when alkyl group is the same in that alkyl halide, then that reactivity is depending upon that living power of the group. So that living power of the group is the directly proportional to what? The reactivity. Clear? That's it. So this reaction is mainly given by, అంటే ఈ SN2 రియాక్షన్ అనేది మెయిన్ గా మనకు దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఇదైతే లీస్ట్ కదా, మోస్ట్లీ ప్రైమరీ అండ్ అప్ టు సెకండరీ. బట్ వేరే దట్ టెర్షరీ అనేది ఏంటిది, చాలా లీస్ట్ గా ఉంటుంది, ఇది ఇవ్వదు అనమాట. ఇది SN2. మరి దేనికి ఇది ఇస్తుంది, SN1 కి మాత్రమే హైయెస్ట్ గా ఇస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ హియర్ వి నీడ్ టు లెర్న్ దట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ షుడ్ బి నోటెడ్ హియర్. వాట్ ఇస్ దట్? దిస్ రియాక్షన్ is mainly given by what, like primary and secondary alkyl halides, primary RX and secondary alkyl halides. మోస్ట్లీ మనం ఏమనొచ్చు బెట దీనికి, అందులో బీటా కార్బన్ ఏదై ఉండాలి మళ్ళీ, beta carbon, that beta carbon either it should be that primary, otherwise secondary. అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటది? that beta carbon, okay, is either what, secondary, otherwise that should be primary. Okay na? Next, let us know about that stereochemistry of this, that SN2. So stereochemistry ఎలా ఉంటుంది అన్నది చూద్దామట. ఓకేనా? Yes my dear. So here one very interesting topic, better, so listen to me carefully. So in that stereochemistry of SN2, what is that? This is the substrate, we know that, and this is the nucleophile. So when the two molecules are going to be combined, so the first what happens, transition state is happened, isn't it? That transition state lo ఏమవుతుంది beta, ఒకటేమో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బాండ్ అవుతుంది, అండ్ దట్ అనదర్ వన్ ఇస్ దట్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ బాండ్. సో ఇక్కడ SN2 లో ఏమవుతుంది, సో సి దిస్ వన్ ఇస్ దట్ బ్రోమిన్ ఈజ్ వాట్, యాజ్ ఎ లివింగ్ గ్రూప్, అనా లివింగ్ గ్రూప్, whereas that OH minus is what, attacking group. సో ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ లో వచ్చే వరకు అటాకింగ్ గ్రూప్ ఎక్కడ ఉంది బేటా, ఇక్కడ దిస్ వన్ ఇస్ దట్ అటాకింగ్ గ్రూప్, ఇది అటాకింగ్ గ్రూప్ వచ్చేసింది. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు నో దట్, కెన్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, ద కార్బన్, సింప్లీ హియర్ ఫర్ దిస్ కార్బన్ ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఆస్టరిక్. ఆస్టరిక్ సైన్ దేనికి ఇస్తాం బేటా, ఎలాంటి కార్బన్ కి, కుడ్ యూ గెస్, ఎలాంటి కార్బన్ కి మనం ఆస్టరిక్ సైన్ ఇస్తాం? ఖైరాల్ కార్బన్, ఎలాంటి కార్బన్, ఖైరాల్ కార్బన్. సో the chiral carbon means it is going to be participating in that optical activity. దేన్ని మనం chiral carbon అంటాం? The carbon which can accommodate it or which can be surrounded with four different, this one is that one different molecule, this is one, and this one, and this one. సో 4 డిఫరెంట్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ బ్రోమిన్ ఉంది, ఇక్కడ CS3 ఉంది, ఇక్కడ 4 5 6 అంటే హెక్సేన్ ఉంది, ఇక్కడ మిథైల్ ఉంది. సో 4 డిఫరెంట్. సో దట్స్ వై దిస్ కార్బన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ దట్ chiral carbon. సో దట్ chiral carbon is going to be participate in that optical activity లో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇన్వర్షన్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాట్ టైప్ ఆఫ్ దట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ దట్ గోయింగ్ టు బి forming
in that Sn2 inversion. ఓకేనా? ఎలా? సివిట ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇన్ దిస్ Sn2 రియాక్షన్ ద న్యూక్లియోఫైల్ ఇస్ దట్ అటాక్స్. ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ అంటే అటాకింగ్ గ్రూప్ ఎక్కడ నుంచి అటాక్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గ్రూప్. దిస్ ఈస్ ద లివింగ్ గ్రూప్. ఈ లివింగ్ గ్రూప్ కి ఇట్ సైడ్ వచ్చి అటాక్ అవుతుంది, అంటే ఆపోజిట్ సైడ్. ఇజంట్ ఇట్ నా? ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చి అది అటాక్ అవుతుంది, isn't it na? So this mode of that attack is mainly cause a change in the configuration. ఎక్కడ అయితే బ్రోమిన్ ఉందో అది అక్కడే అటాక్ అయితే అది సేమ్ ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద కాన్ఫిగరేషన్. బట్ ఇన్ దట్ Sn2 వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ బిట, లివింగ్ గ్రూప్ కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది అటాక్ అవుతుంది న్యూక్లియోఫైల్. అంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పానే బ్యాక్ బాండింగ్ అని చెప్పేసి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ సింప్లీ ఆపోజిట్ సైడ్. దెన్ what happens, structure molecule లో inversion configuration is that possible, అంటే opposite side like that, అంటే just like that mirror images and like that optical activity due to the presence of what, this chiral. Okay na? So this optically active halide in which, whereas this that halogen atom is going to be bonded to a halogen atom is going to be bonded to a chiral carbon, which can leads to the formation of only one stereomer. ఒకటే ఒక స్టీరియోమర్ మాత్రం ఫామ్ అవుతుంది. ఫార్మ్స్ ఓన్లీ వన్ స్టీరియోమర్. ఏంటది స్టీరియోమర్? ఇన్వర్షన్. ఓకే, ఏంటది? ఇన్వర్షన్. సో దట్ ఇన్వర్టెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ దట్ ఆల్కైల్ హాలైడ్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి అలాంటి దాన్ని మనం ఏమంటామట? దట్ ఇన్వర్షన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, వాల్డెన్ ఇన్వర్షన్. ఏమంటుంది దాన్ని? వాల్డెన్ ఇన్వర్షన్. హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి obtained? Whenever that substrate is reacted with that nucleophile, okay, that living group is going to be replaced by this that attacking group of that nucleophile at that back bonding, means opposite side of the living group. So that means అక్కడ ఏమవుతుంది అది? సరే, ఈ లివింగ్ గ్రూప్ దేనికి అటాక్ అయి ఉండాలి? కంపల్సరీ కైరాల్ కార్బన్ కి అటాక్ అయి ఉండాలి. అంటే అది ఏమవుతుంది అప్పుడు? కైరాల్ కార్బన్ ఉండడం వల్ల ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్, ఆప్టికల్ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ ఉండడం వల్ల అది ఇన్వర్షన్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇన్వర్షన్ కాన్ఫిగరేషన్. సో దట్ ఇన్వర్షన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్? వాల్డెన్ ఇన్వర్షన్. ఓకేనా బేటా? So all this compound is going to be obtained, means this is the product. The formation of the product is mainly depending upon what? According to that previous page or that దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఫార్మేషన్ ఆఫ్, ఇది ప్రొడక్ట్ కదా బేట, ఇది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? గెస్, ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. ఈ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? సి, సో వన్స్ అగైన్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిపీటింగ్ దట్ లిటిల్ బిట్. ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? పోలార్ aprotic solvents. What are the polar aprotic solvents? ఏంటవి పోలార్ అసలు అప్రోటిక్? ఏ మీన్స్ వాట్? వితౌట్ వాట్? ఏంటి వితౌట్ బేటా? అది OH బాండ్ అయినా ఉండొచ్చు, అదర్వైజ్ దట్ NH బాండ్స్ ఉండకూడదు. ఓకేనా? ద ఆబ్సెన్స్ ఆర్ దట్ వితౌట్ OH అండ్ NH బాండ్స్. అప్రోటిక్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ దట్ అప్రోటిక్? పోలార్ అప్రోటిక్ సాల్వెంట్స్. ఏంటవి? DMF అండ్ DMSO అండ్ అసిటోన్, CS3CO CH3. వీటిని మనం ఏమంటామట? పోలార్. ఓకేనా? క్లియర్? ఇదే కదా. మరి ఈ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ కూడా ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది? బై కంబైనింగ్ ఆఫ్ దట్ సబ్స్టేట్ అండ్ దట్ న్యూక్లియోఫైల్ బై స్లో స్టెప్ రియాక్షన్. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఏం ఫామ్ అవుతుంది బేట? ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఫర్దర్ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. అదొకటి గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఓకేనా? చలో బేట. సో బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, let us practice the few examples on that Sn2. Very interesting. Okay na?
చేయలేరు బెట. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి ఒకసారి జస్ట్ ప్లీజ్ ఒక్కసారి జస్ట్ keen గా అబ్జర్వ్ చేసేయండి. C6H10, this one is that chiral carbon because that four different atoms and that groups are connecting. OH minus, so two molecules, so that means it is that bimolecular ante SN2 ఏమవుతుంది iodine. Iodine can be has what living group. OH minus is that attacking, అది కూడా ఎలా అటాక్ కావాలి బ్యాక్ బాండింగ్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గ్రూప్. దెన్ హౌ కెన్ యూ గివ్ ద ఆన్సర్, ఎలా ఇవ్వచ్చు OH, ఓకే, CH, CH3 and here C6H13, isn't it na? That's it, very simple. Chalo, I will try to give that a few more examples. You need to practice better, okay? Chalo beta, so please write down that answers of the second example, third, fourth, fifth, sixth example. Chalo, pause the video and try to practice once. Chalo, sometimes like that he won't give this that SN2 అని కూడా ఇవ్వడు బెట. ఇప్పుడు మనమే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇలా SN2 ఇవ్వడు వాడు. ఇవ్వాలని ఏం రూల్ ఏం లేదు అక్కడ, ఓకేనా? క్లియర్? ఇక్కడ SN2 అని ఏం ఇవ్వడు వాడు. సరే, అతను నాట్ పాసిబుల్ టు గివ్ OH మైనస్ ఆర్ సోడియం అయోడైడ్ ఆర్ అసిటోన్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పేసండి. చలో ఫటాఫట్ రాసేసుకోండి. రాసేయండి. ఏమవుతుంది, వెరీ సింపుల్. క్లోరిన్ ఇస్ దట్ లివింగ్ గ్రూప్, OH minus is that attacking group, so SN2, whereas is that carbon is that chiral carbon. So optical activity అదేమవుతుంది, ఇన్వర్షన్ అవుతుంది. ఆ ఇన్వర్షన్ మనం వాట్ వి సే దట్ వాల్డెన్ ఇన్వర్షన్ అంటాం. లివింగ్ గ్రూప్ కి ఆపోజిట్ దట్ అటాకింగ్ గ్రూప్ ఉండాలి, అంటే ఈ OH మైనస్ అనేది అటాకింగ్ ఉండాలి. దట్స్ ఇట్. చలో ఫటాఫట్ హరీ అప్. CH3H, ఇది కాస్త రైట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్. CH2 CH3, దట్స్ ఇట్. చలో దీనికి ఎలా రాస్తారు మరి, OH మైనస్ SN2. ఇక్కడ ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, బట్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ సేమ్ సైడ్ ఉంది, ప్లస్ CH3 ప్లస్ క్లోరిన్, అంటే ఈ క్లోరిన్ అన్నది వాట్ ఇస్ దట్, ఇస్ ద లివింగ్ గ్రూప్, ఇది అటాకింగ్ గ్రూప్, ఓకే? లివింగ్ గ్రూప్ అండ్ ఇదేంటి, అటాకింగ్ గ్రూప్. మరి ఇప్పుడు దీనికి ఆపోజిట్ ఉండాలి, ఇజంట్ ఇట్ నా? ఈ క్లోరిన్ లివింగ్ గ్రూప్ కి ఎక్కడ సైడ్ ఉండాలి, ఇది ఆపోజిట్. దెన్ హౌ కెన్ యూ రైట్, దీన్ని మాత్రం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు మనం, ఇదేం డిస్టర్బ్ కాదు. బట్ దిస్ వన్ క్లోరిన్ లివింగ్ గ్రూప్ కి ఆపోజిట్, అంటే ఇక్కడ మనకి అటాకింగ్ గ్రూప్ సెట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, ఓకేనా? దట్ క్లోరిన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిమూవ్డ్, దట్ మీన్స్ దట్ రీప్లేస్డ్. ఇది ఆన్సర్, ఓకే? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. మరి దీన్ని ఎలా రాస్తాం, OH, దీన్ని మాత్రం ఇదిగో ఇక్కడ ఇది లివింగ్ గ్రూప్, ఇది OH is already is there as one of the nucleophiles, so don't disturb this one, ఓకేనా? దాన్ని మాత్రం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు, ఓకే? మరి దీనికి ఇది ఆపోజిట్ సైడ్, అంటే ఇందులో సోడియం అయోడైడ్ ఉంది, అంటే Na ప్లస్ I మైనస్ షుడ్ బి దట్ న్యూక్లియోఫైల్, ఇజంట్ ఇట్ నా? దీనికి ఆపోజిట్ రాయాలి. చలో ఫటాఫట్ రాసేసుకోండి. ICH, ఇట్ సైడ్ మనకి CH3 వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ మాత్రం దీన్ని మనం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు, CH3 అండ్ H, దట్స్ ఇట్, ఓకేనా? సోడియం అయోడైడ్, ఇది కూడా సేమ్. ఎలా రాసాం దీన్ని, ఇక్కడ అయోడిన్ ఉంది, ఓకే? ఇక్కడ కూడా అయోడిన్ ఉంది. ఏం చేస్తాం, వెరీ సింపుల్. ఇక్కడున్న అయోడిన్ ఈ బ్యాక్ సైడ్ రాసేయాలి, దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ అయోడిన్ CH3, ఇదంతా కామన్, CS2 CS3 అని రాసేసుకోండి, దట్స్ ఇట్. మరి ఇదేంటి బేట, ఇక్కడ అయోడిన్ లివింగ్ గ్రూప్ ఉంది, అంటే దీనికి ఆపోజిట్ ఇటు సైడ్ అయోడిన్ రావాలి, ఇటు పక్క హైడ్రోజన్ వెళ్ళాలి, రిమైనింగ్ ఇస్ ద సేమ్ టు సేమ్. దాన్ని మాత్రం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. అబ్బో,
వచ్చేసిందిలే అలాగే, డోంట్ వరీ. హైడ్రోజన్ పైకి వెళ్తుంది, అయోడిన్ విల్ బి కిందికి వచ్చేస్తుంది, అంటే ఆపోజిట్. ఇది ట్రైమిథైల్ గ్రూప్, ఇది సేమ్. ఓహో, మూమెంట్ అది ఎలా ఉంటే అలానే డ్రా చేసుకుంటాం, లైక్ దిస్, ఇలానే ఉంటుంది. ఓకేనా, క్లియర్? లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ వన్. ఓకేనా, ఈ మెథడ్ కి 7th one అనుకోండి. Suppose if that example is given like this, like in that first year in the class 11th in IUPAC nomenclature, we are already learned that spiro compound and that bicyclo compound. Do you remember? Okay, ఇలా ఒక కాంపౌండ్ ఉంది. Now this one is that spiro compound or bicyclo compound. Simply we can say as that bicyclo compound. బ్రోమిన్ ఉంది, దీనికి ఇక్కడ ఏంటి బేటా, OH మైనస్ ఉందనుకో. చలో, బ్రోమిన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద లివింగ్ గ్రూప్స్. దీనికి ఆపోజిట్ ఏంటి, దీనికి ఆపోజిట్ బ్యాక్ బాండింగ్ ఇటన్న అవుతుంది, ఇటన్న అవుతుంది. ఓకే, యూ కెన్, సార్ ఇది పైన ఉంది కదా అన్నట్టు, డోంట్. దిస్ ద బ్రోమిన్ ఆటమ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి కనెక్టింగ్ దీస్ టూ కార్బన్స్ యాజ్ ఏ, ఏమంటుంది దీన్ని, బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బన్ అంట. ఏమంటుంది దీన్ని, సింప్లీ వీ కెన్ సే యాజ్ దట్ బ్రిడ్జ్ హెడ్ carbon, where we can found in that bicyclo compound. Means that two carbons are going to be attaching with the two different structures or the same structure. Okay, అలాంటి కాంపౌండ్ ని వాట్ చేసే బేట, బైసైక్లో కాంపౌండ్ అని అంట. అందులో ఇక్కడ బ్రోమిన్ అన్నది మరి దీనికి ఎలా రాసుకోవచ్చు, నెవర్, నో రియాక్షన్. Very important one, that 7th example. What is that? Suppose if that substrate is having, this is the substrate, na, the substrate is having that living group on the bridge head carbon. Suppose ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడెక్కడో ఉందనుకో, then it is that possibilities are there to participate in that SN2. But whenever this that halogen atom is on the bridge head carbon, then it does not follows or it does not give the SN2 reaction mechanism. SN2 reaction lo ఇవ్వదు బేట, అంతే. is the very very important point. Okay na, so once again just please read the carefully, please check the carefully of these that 7 examples of that SN2. Okay na, okay beta. Let us see according to next point అందులోనే SN2 లోనే. So these are the 7 examples just we practice in. So after this that next point, yeah, 1 2 3 and this is a pair. Okay na, దీనికి ఇది, దీనికి ఇది, దీనికి ఇది. What we can observe, yes, ఇక్కడ ఇది, this one and this one and this one are living groups, isn't it na? These are the living group. ఇక్కడ వరకు కామన్ బాగానే ఉంది బేట, CH2 CH2, ఇక్కడ CH2, this one. ఓకే, ఇదంతా కామన్ బాగానే ఉంది. this one is also same common. So this is the differ. ఇక్కడ నుంచి మాత్రం కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఇదేంటి, సల్ఫర్ ఇక్కడ అటాచ్ అయ్యింది, ఇక్కడ నైట్రోజన్ అటాచ్ అయ్యింది, ఇక్కడ బెంజీన్ రింగ్ ఈజ్ అటాచ్, isn't it? సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ ఆటమ్. ఏమంటుంది, ఏంటది, డిఫరెంట్ ఆటమ్. అందుకే దీన్ని ఏమంటాం మనం, హెటిరో ఆటమ్. డిఫరెంట్ మీన్స్ వాట్, హెటిరో ఆటమ్. ఓకే, ఏంటది, when hetero atom is going to be present. So this is that different atom, otherwise that ఇది different atom, ఇది different, that means that simply we can say that hetero atom. If the hetero atom is present on a carbon పైన ఉంది, but ఇక్కడ chlorine is that living group. So that means here this one is that alpha carbon and this is the beta carbon. So in this example the hetero atom is present on the beta carbon. What about over here, ikkada chlorine living group, this is the alpha carbon antam.
ఇటు పోతే బీటా, ఇటు పోతే బీటా. ఏంటి బేటా, ఇట్ సైడ్ అయితే డిఫరెంట్ ఆటం ఏం లేదు, బట్ హియర్ బీటా కార్బన్. సో దిస్ ఈస్ దట్ హెట్రో ఆటమ్ ఈస్ దేర్. మరి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద లివింగ్ గ్రూప్, దిస్ ఈస్ దట్ ఆల్ఫా కార్బన్ బీటా. ఇక్కడ కూడా కార్బన్ ఉంటుంది రోయ్, ఇజంట్ ఇట్ నా. దిస్ ఈస్ ద ఆల్ఫా బీటా అంటే ఇదేంటిది ఇప్పుడు గామా. మరి ఇక్కడ ఏం డిఫరెంట్ ఉంది, గామాకి సరౌండింగ్ ఇక్కడే ఉంది, ఇక్కడైతే సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే సింగిల్ బాండ్ ఈస్ దేర్, ఇజంట్ ఇట్ నా. ఏంటది ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్ ఈస్ దేర్, దట్ మీన్స్ దట్ హే సారీ yeah, this is the single bond, but what about this one, double bond, that means that pi electrons are there, isn't it na. ekkada this that pi electrons is present on which carbon, gamma carbon, okay na. But hetero atoms is present on which carbon, beta carbon. ఏంటది, so what I mean, you know, like that when hetero atoms is present, hetero atom is present on that beta carbon, and the pi electrons or the pi bond is present on the gamma carbon of the living group, which can enhance, దేని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది బేటా అది, SN2, which can enhance SN2 reaction. Very important point, okay na, clear beta. So ఇక్కడ ఇదేంటో తెలుసా బెట, సో దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ 600 times is that more reactive, this one, this, so due to the presence of this that different atom is present on that beta carbon of that living group. ఇది ఏంటి బెట, ఇది 600 times is more reactive, 600 times is that more reactive than this one. What about the, what about this one, 10 to the power of 6 times, 10 to the power of 6 times is that more reactive than this compound. ఏ డిఫరెంట్ ఏంటి, ఇక్కడ కూడా బీటా కార్బన్ హెట్రో ఆటమ్ is present on the beta carbon, and this is also hetero atom is present on the beta carbon, but here that sulfur is there, but here is that nitrogen is there. So nitrogen charge enta beta -3, sulfur charge enta beta -2, more electronegative, isn't it na, or least electronegative, sulfur is that more electronegative, isn't it na. So it is least electronegative, so more reactive anamata. So 10 to the power of 6 times is that more reactive. క్వశ్చన్ అలా కూడా అడగొచ్చు, ఏంటిది అది, హియర్ నైట్రోజన్ ఆటమ్ ఈస్ దేర్. సో దానికంటే సపోజ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ కార్బనే ఇచ్చాడు అనుకో, మళ్ళీ కార్బన్ కార్బన్ కి అటాచ్ అయి ఉంటే ఎలా ఉంటుందప్ప, ఏం చెప్పలేము. సో నైట్రోజన్, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఇచ్చిండు అనుకో, అప్పుడు ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఆల్సో దట్ సేమ్ గ్రూప్ నా బట్ దట్ సల్ఫర్ గ్రూప్ ఓన్లీ, ఇజంట్ ఇట్ నా, -2 చార్జ్. ఇక్కడ నైట్రోజన్ కి -3 చార్జ్ ఉంటుంది, ఓకే. సో -2 -3 is the least కాబట్టి ఇది మోర్ రియాక్టివ్. ఇదేమో 600 times, ఇది 10 to the power of 6 times మోర్ రియాక్టివ్, ఓకే. మరి ఇదేంటి, ఈ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి, హియర్ దట్ బీటా గామా కార్బన్ ఉంది, పై ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే డీలోకలైజేషన్ అంటే రెజొనెన్స్ పార్టిసిపేట్ అవుతుంది పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల. అది ఏ కార్బన్ కి, గామా కార్బన్ దగ్గర ఉంది, ఓకేనా. సో అది కంపేర్ టు దిస్ వన్, ఇది ఒక 10 to the power of 5 times మాత్రమే, 10 to the power of 5 times is more reactive than this one, ఓకే. చలో ఇక్కడ మనకు 2 different రియాక్షన్ మెకానిజం చూద్దాం ఇప్పుడు, ఓకేనా. చలో బేటా, సో ఇన్ దట్ ఫస్ట్ కేస్ when hetero atom is present on beta carbon, ఇదిగో ఇది ఆల్ఫా, ఇది బీటా, బీటా కార్బన్ దగ్గర హెట్రో ఆటం ఉంది, ఓకే, ఆఫ్ వాట్ లివింగ్ గ్రూప్. అప్పుడు మెకానిజం ఎలా అవుతుందో చూద్దాం. సో సల్ఫర్ కి బీయింగ్ యాజ్ దట్ లోన్ పేర్స్, ఇది ఏమవుతుంది బేటా, మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కదా, ఇజంట్ ఇట్ నా. సో ఫస్ట్ ఇది ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కార్బన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది, ఇజంట్ ఇట్ నా, టువర్డ్స్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎటు chlorine ki వెళ్తుంది, isn't it? So that is that first slow step. So whenever that one pair of electrons, this one can transfer towards that more electronegative, అప్పుడు సల్ఫర్ కి ఏం చార్జ్ పాసిబిలిటీ అవుతుంది బేటా,
పాజిటివ్ చార్జ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సి హౌ కెన్ వి రైట్. సో చలో బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, ఈ లోన్ pairs first they can move towards that chlorine atom can be has that leaving group can moves out, isn't it? అప్పుడు ఎలా ఇగో C6H5 sulfur. ఓకేనా, ఈ CH to CST is going to be combines and that sulfur being as that vacant that positive charge వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్, సో ఇట్ ఈస్ obtained by that slow step mechanism బెట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఫాస్ట్ స్టెప్ అవుతుంది నెక్స్ట్. దిస్ వన్ ఈస్ ద ఫాస్ట్ స్టెప్. సారీ, ఇది ఫాస్ట్ స్టెప్ అండర్ వాట్ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్. OH మైనస్ ఫాస్ట్ స్టెప్. ఇప్పుడు ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది అనమాట. OH మైనస్ ఫాస్ట్ స్టెప్ అవుతుంది. సో ఇది ఈ OH మైనస్ ఫాస్ట్ స్టెప్ అనేది ఇది ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది ఇప్పుడు. సో ఈ OH మైనస్ ఫాస్ట్ స్టెప్ అనేది ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది బేటా, ఈ సెకండ్ కార్బన్ ఏదైతే ఉంది కదా ఇది లైక్ దిస్ ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఈ సల్ఫర్ కి ఇది అంటే నెక్స్ట్ ఈ సల్ఫర్ అండ్ ఈ కార్బన్ బిట్వీన్ దట్ బాండ్ ఈస్ దేర్ నా కెన్ బి can comes towards with the positively charged sulfur ఇక్కడికి వస్తుంది. then how can we write, see ఎలా రాసుకోవచ్చు, C6H5 సేమ్. ఓకే, సల్ఫర్ సేమ్, అంతవరకు బాగానే ఉంది కదా. సో ఈ CH2 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 OH అన్నది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద మెకానిజం. క్లియర్ బెటర్. ఓకే, OH మైనస్ అన్నది లాస్ట్ ఫైనల్లీ కెన్ అటాక్ ఓవర్ ఇయర్. So this is the one example. Case one, what when a hetero atom is present on what beta carbon. Next case 2. Case 2 ఏంటిది, ఇదిగో ఇంతకుముందు మనం తీసుకున్నాం కదా పై బాండ్. సో పై బాండ్ is present, ఇగో పై ఎలక్ట్రాన్ is present on that గామా కార్బన్. గామా కార్బన్ అవ్వట్ లివింగ్ గ్రూప్. చలో దీనికి మనం తీసుకుని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా చేద్దామో చూద్దాం. కేస్ 2 చేసుకుందాం అది. ఓకేనా, see beta, so in that case to the pi bond is present on what the gamma carbon of what living group. So same example, this one only we taken, then just a structure ne just the horizontal on vertical low arrangement chesanu. Okay na, so this is that alpha carbon beta and this one is that gamma carbon and this is the pi bond. Okay, సో ఇక్కడ బ్రేక్ అన్నది ఇక్కడ ఈ నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్ ఫస్ట్ SN2 ఇన్ ద స్లో స్టెప్ మెకానిజం ఎక్కడ జరుగుతుంది బేటా, ఎలా రాసుకోవచ్చు, సి దిస్ దట్ CH2 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 ఓకేనా, అండ్ ఈ CH2 కంబైన్ అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు పై బాండ్ అన్నప్పుడు. సో దిస్ కార్బన్ హ్యాస్ దట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇక్కడ వస్తుంది, ఇజంట్ ఇట్ నా. నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ స్టెప్ ఎలా చేస్తాం. ఓకేనా, ప్లీజ్ సీ దిస్ వన్ అండ్ దట్ ప్రాక్టీస్. ఇదే సేమ్, ఇక్కడ లివింగ్ గ్రూప్ ఇది బ్రేక్ అవుతుంది, ఇక్కడ లివింగ్ గ్రూప్ ఉంది బ్రేక్ అవుతుంది వెళ్ళిపోతుంది, కానీ ఇక్కడ ఏంటిది పై బాండ్ ని తీసేయాలి మనం ఇక్కడ. ఓకేనా, అందుకే ఇక్కడ మనకు పాజిటివ్ చార్జ్ ఇక్కడ జస్ట్ హియర్ వి రిటర్న్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ జస్ట్ గెస్ అండ్ దట్ రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, ఫాస్ట్ స్టెప్. ఓకే, yes beta, so this one is that fast step that nucleophile is attack. ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది, సో దిస్ కార్బన్ ఈ కార్బన్ కి. నెక్స్ట్ ఇది ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తుంది బేటా, ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ కార్బన్ బాండ్ ఉంది కదా, ఈ కార్బన్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ కెన్ మూవ్ టువర్డ్స్ దిస్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ vacant carbon. చలో దెన్ హౌ కెన్ వి రైట్, సి సో ఎలా రాసుకోవచ్చు బేటా, CH సారీ నాట్ CH3 CH2 CH2 and
OH can be obtained over here like this. So this is the case 2 bit. Okay now check the properly case 2 example, and this is the case 1. Okay na chalo next one. So that final point ఏంటంటే that last one. So presence of that carbonyl group like C double bond O group, presence of what, this is the carbonyl group at ఎక్కడ బేటా where at the alpha carbon, okay, is one of the most suitable substrate. What is that? The carbonyl group which is present at alpha carbon is most suitable substrate for Sn2. Most suitable, very important point, is the most suitable for Sn2 reaction. And where we know that the electron withdrawing group, electron withdrawing group means what? Minus psi effect, isn't it? So like NO2, like where we are already learned, isn't it now previously? So electron withdrawing group is always this one is increases. What is going to be increases better? The stability, increases stability. Stability of what? Transition state. Okay na transition state ఎలా ఫామ్ అవుతుందో మనకు తెలుసు. ఓకేనా సో this the due it being as the sorry the presence of this that minus I groups is increases the stability of what? Transition state. అంటే ఆ కార్బన్ కి చుట్టూ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా బట్ లైక్ ఏంటిది స్టియరిక్ హిండరెన్స్, అక్కడ మనకి ఏముండొచ్చు, అక్కడ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సరే పర్మయాని. Okay, so stability of transition state. In fact, the primary, secondary, tertiary alkyl halides, the primary alkyl halide, secondary alkyl halide, and a tertiary alkyl halide. So, having the carbonyl group, having what? A carbonyl group is present at alpha carbon, having carbonyl group which is present on alpha carbon. Alpha carbon పైన ఈ కార్బోనిల్ గ్రూప్ ఎక్కడ బెటా, అది ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఆర్ సెకండరీ ఆర్ టెర్షరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఉంటే దెన్ దే గివ్ Sn2. అర్థం కాలా ఒకసారి? ఓకే, ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఆల్ఫా కార్బన్ ఏంటది? సి ఐ విల్ గివ్ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. CH3, CH2, Cl. So this is that one of the alkyl halide. So halogen atom is attached to those carbon is going to be attaching with that another only the one carbon. అంటే ఇది ప్రైమరీ ఆర్ఎక్సే కదా, అంటే ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్. సో ఇక్కడ ఈ ఆల్ఫా కార్బన్ ఏది, ఇదిగో ఇది ఆల్ఫా కార్బన్ ఇక్కడ. ఓకే, క్లోరిన్ ఇది ఆల్ఫా, ఇది బీటా. ఈ ఆల్ఫా కార్బన్ హ్యావింగ్ దట్ ప్రైమరీ కార్బన్ హ్యావింగ్ దట్ కార్బోనిల్ గ్రూప్ ఎక్కడ? ఆల్ఫా కార్బన్. అంటే అది ఎలా? CH2 అని అంటే ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ తీసేసి మళ్ళీ ఇక్కడ మనం CHO అని పెట్టుకోవచ్చు. అంటే కార్బోనిల్ కాంపౌండ్ అంటే అది ఏదైనా ఉండొచ్చు బెటర్, CHO ఆల్డిహైడ్ ఆర్ COOH ఆర్ ఎనీథింగ్. ఓకేనా, ఆల్ఫా కార్బన్ ఉంటే అది ఇప్పుడు ఏం చూపిస్తుంది బెటర్? ఇప్పుడు ఇది దిస్ మాలిక్యూల్ ఇస్ షోన్ Sn2. అది ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్ పైన ఆర్ సెకండరీ ఆర్ఎక్స్ ఆర్ టెర్షరీ ఆర్ఎక్స్, అందులో ఆల్ఫా కార్బన్ దగ్గర మాత్రం what should be present? Carbonyl group. Then it's on the Sn2. Is that very important point? It is okay na. Carbonyl group is present at that alpha carbon is shown for that Sn2 reaction, and that electron withdrawing group is that increases the stability of what? The transition state. Okay, transition state ela form avutundi by slow step mechanism. Okay na, by combining the blah 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 మొత్తం తెలుసు కదా ఇక మనకు అదంతా. చలో, ప్రైమరీ ఆర్ఎక్స్, సెకండరీ ఆర్ఎక్స్,
tertiary RX, which is having a carbonyl group. చాలా ఉంటాయి బట్ కార్బonyl గ్రూప్ అంటే సి డబుల్ బాండ్ అనే కాదు, అందులో లైక్ చాలా ఉంటాయి ఇంకా దీనికి ఇంక్లూడ్. అది మీకు బేసిక్ తెలిస్తే అది అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పాలంటే అది లెంతీ అవుతుంది. So carbonyl group which is present on what, that alpha carbon, then it's on that Sn2. So this is the a complete the fact and what Sn2. Chalo beta, so here I would like to give that one question, then we can stop this one. One question based on this, that Sn2. చలో బెట, సో దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వండి బెట ఒకసారి. నేను ఇగో ఇగో ఈ పేజ్ లోనే ఉంది బెట దీనికి ఆన్సర్. ఓకేనా, సో వాట్ ఎవర్ ఆర్ యూ షోయింగ్ నా, వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ సీయింగ్ నా, లైక్ హియర్, so that and the answer is present on the same page. Chalo, just pause the video and that think once. Chalo, I will give the answer now. ఏంటది ఆన్సర్ ఏంటి బెట, క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ? What is asking? Which are the following halide? Chalo, right, this is one of the halide. Halide, halide, halide is more reactive for Sn2. That means that most suitable for Sn2. Edinana, identi idi? What is that? Tell me. This is the vinyl. The adjacent ante idi allyl halide. Identi? Phenyl PH2 ante idi bromine, idi alpha atom ki phenyl ayyundi. Idi alpha atom ki vinyl. బ్రోమిన్ కి ఆల్ఫా ఆటమ్ కి కార్బోనిల్ గ్రూప్. ఇదిగో సి డబల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఆన్ వాట్, ఆల్ఫా కార్బన్ ఉందా? ఇదిగో సిహెచ్ఓ ఉండొచ్చు, లేకపోతే సి ఇక్కడ మధ్యలో ఇది, లేకపోతే లైక్ ఇక్కడ సి డబల్ బాండ్ ఓ సిఎస్3 లైక్ దిస్. అంటే ఆల్ఫా కార్బన్ కి సి డబల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ షుడ్ బి ప్రెసెంట్. ఓకే, సో బ్రోమిన్ is that alpha carbon ki idemundi beta, idi like adi. Okay, carbonyl group is that present at that alpha carbon is that most suitable. Japan is the most suitable for Sn2. Okay, that means answer is what, this one. So ikkada దీనికి మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు బెట, ఆల్ఫా హాలో ketone, this one. Okay na, what is that? Alpha halo ketone. దీని దగ్గర మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు, ketone దగ్గర carbonyl group. Okay, is most suitable, is most suitable substrate for what, Sn2 beta. That is okay. So this is about what, Sn2. So this is the end of this the session, and in the next part we will learn Sn1. Okay now, so after the completion of that Sn1 then we can see the differences between that Sn1 and Sn2. After that we can discuss the few MCQs based on this, that Sn1 and Sn2. Okay na, chalo beta, till then bye bye. Okay, and before going to end the topic, so that once again I can request you people, like please, so whatever the topics are that we covered till now, just please better that revise once again and that check once again properly, and that write down your that notes properly and practice. All the best.